ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி முழுமையான சரணாகதி மன நிலையுடன் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம். கவனம் நமது இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றி எங்களை நிஜத்தில் நிலைத்திருக்கச் செய்யுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் மேலோட்டமானவைகள் அனைத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்கள் அன்பினால் அருளினால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக இருக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடர்வதற்கும் நாங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உடல் உபாதைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் கவனத்தில்
தங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து கவனச்சிதறல்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள். கவனம் அப்படியே நமது மூலாதார சக்கரம், தாய் தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய் தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள். தாய் தயவு செய்து எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது நிரம்பி இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री आदि भूमि देवी साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலும் சகஸ்ராராவிலும் கொண்டு வந்து ஸ்ரீ கணேச அதர் விசேஷம் கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋदं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदादारम् अवानुचानुमवशिष्यम् अवबशादात् अवभ्रस्तात् अवोदरादात् अवदक्षिणादात् अवशोर्वादात् अवादरादात् सर्वतो मां बाहि बाहि समन्दात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं तयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाग्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितियो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रास्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरों अनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनश्वारक परदरग अर्तेन्दुलक्षितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कहारक पूर्वरूपम् आहारो मध्यमरूपम् अनुस्वारक शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादक संदानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणहर्षिकी निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम कं गणपतये नमः ईहदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं सवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं स सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो वराधपदये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் இடாநாடி சுவாமினியான தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இடாநாடிக்கு வாருங்கள். தாயே, எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உடல் உபாதைகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் குறைகளை எதிர்கொண்டு சரி செய்து நாங்கள் சுத்த ஆத்மாதான் என்பதை தாங்கள் எங்களுக்கு உணர்த்துகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் விருப்பங்களிலிருந்து தேவையற்ற அனைத்தையும் அகற்றி எங்களின் விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்தி நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ இடாநாடி சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री इडानाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் வலது பக்க நாடியின் சுவாமினியான தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய வலது நாடிக்கு வாருங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து வகையான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அசுர குணங்களையும் உடல் உபாதைகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் உடல் உஷ்ணத்தையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கு யதார்த்தத்தை தாருங்கள். யதார்த்தமான சூழ்நிலையை நாங்கள் உணர்ந்து அவற்றால் எங்களுக்குள் ஆனந்தம் ஏற்படட்டும் அம்மா. தாயே, எங்களை பணிவானவர்களாக இருப்பதோடு நாங்கள் மற்றவர்களை விட மேன்மையானவர்கள் என்ற எண்ணம் எங்களுக்குள் நிலையாக நிறுத்தி வைப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களை நாங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்வதுடன் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களுக்கு சக்தியை தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ பிங்களா நாடி சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ பிங்களா நாடி சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடி சுவாமினியான தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடிக்கு வாருங்கள். தாயே, தர்மத்தின் சக்தியான தாங்கள் பரிணாமத்தின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிறீர்கள். எங்களுக்கு இந்த மனித பிறவியில் தங்கள் அன்பினால் ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்து நாங்கள் சஹஜ யோகிகள் என்ற நிலையை பெற்றிருக்கிறோம். தாயே, மற்றவர்களை விட நாங்கள் எவ்வளவு மேம்பட்டவர்கள் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் மமகாரத்தை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களை மட்டுமே எங்களின் கவனத்தில் கொண்டு
நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைநிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம். சுழுமுனை நாடி சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுழுமுனை நாடி சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆன்மீக அறிவை தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுக்கும் பொழுது எங்களின் கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களிலிருந்து திசை திரும்ப கூடாதம்மா. தெய்வீக அன்பை பற்றி அறிவானது ஆடம்பரமாக இருக்கக்கூடாது, மேலோட்டமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ஆழமாக இருக்க வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்கு பணிவும் அன்பும் நிரந்தரமாக எங்களுள் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நான் என்ற அகங்காரம் எங்களிடமிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, ஆதிசக்தியே, முழு பிரபஞ்சத்தை இயக்குபவரும் ஆள்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களின் தாயான தங்களின் அன்பானது எங்களை பயமற்ற பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்க வைக்கிறது. தாயே, தாயே, எங்களுக்கு அன்பை தாருங்கள். எங்களின் இதயம் முழு திருப்தியையும் ஆனந்தத்தையும் பேரின்பத்தையும் உணர்வதற்கும் நாங்கள் எப்பொழுதும் அதே நிலைப்பாட்டோடு நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஹிருதய சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் அறியாமைகளை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களை எல்லா தீமைகளிலிருந்தும் விடுவித்து விடுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பு மட்டுமே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா.
தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த அகங்காரம் அல்ல, மமகாரம் அல்ல, மனம் அல்ல, உடல் அல்ல, பெயர் அல்ல, இனம் அல்ல, புகழ் அல்ல. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மா மட்டுமே. தாயே, தங்களால் எங்களுக்கு அளிக்கப் பெற்றுள்ள மன்னித்தல் குணமும் கருணையும் பணிவும் இரக்கமும் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலை நிற்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நாம் உறுதிமொழியை கூறுவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் நமது சகஸ்ராராவிலேயே வைத்திருந்து 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வதி மகாகாளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார ஸ்வாமினி மோட்சப்பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாயே, தாங்கள் எங்களுக்கு தூய அறிவை கொடுத்து ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுப்பதற்காக பூமியில் அவதரித்தீர்கள் அம்மா. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, எங்களின் தேடுதலின் மூலமாக எல்லா தீமைகளிலிருந்தும் எங்களின் ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்தியதற்கும் எங்களின் இதயத்தில் அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிரம்பியிருப்பதற்கும் எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றி அமைத்ததற்கும்
எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைநிறுத்திவிடுங்கள் அம்மா. நாம் இதயபூர்வமாக முழுமையான சரணாகதி மனநிலையோடு அன்னையிடம் அனைத்தையும் சமர்ப்பித்துவிட்டு எண்ணங்களற்ற தியான நிலையில் சில நிமிடம் நிலைத்திருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Yesterday I told you how self is more important than anything else at the present state of human awareness. When you are at the human awareness, first thing that should happen to you is to feel yourself. As Sri Krishna has said, Atmane Atmane Tushtaha. Unless and until you reach your Atma, your spirit, you are not going to get the satisfaction of achieving anything. Because Kundalini, which you see here, seated in the triangular bone, which we call as the sacrum, that means Greek knew about it. Greek knew about the sacrum bone. Otherwise they would not have called it a sacrum, means sacred. Even when I went to Athens, I was surprised that Athena, the word Atha, comes from Sanskrit, means primordial. And she had a snake-like thing in her hand with all the chakras. So the Greeks knew about it. And when I talked to them, they told me that it is a fact that Indians came much before Alexander. We had rapport with Indians much before Alexander. And they told us about the primordial mother and her 3 powers. It is very amazing how they knew all about it. And then it all got lost because of the extroversion moving out from reality. So this bone, sacrum bone, contains, or here resides the Kundalini in 3.5 coil. This is the power of our pure desire. The pure desire is the desire when it is manifested should give you full satisfaction. For example, some people seek it in power.
they indulge in power, some seek it in possession, some seek it in other things. But all these seekings do not give them satisfaction. If they could give satisfaction, then there would have been no problem. Because once you buy a car, then you want to buy something else, and then you want to buy something else. You start moving from one to another, and as economics says that in particular a want is satiable, but not in general. So we have to understand that the wants that we have, the desires we have, are not pure desires, but are impure desires. And when we deal with them, we never get that satisfaction. For example, somebody wants to do something. He does it, but he doesn't get any satisfaction out of it. The only way you can get satisfaction is that you become one with the divine. And this power of desire, which is a pure desire, is residing in each and everybody's triangular bone. But we are lost. We are seeking our pleasures, our joys into wrong things. We think that by doing this or by doing that, by buying this or becoming that, we'll be completely, fully satisfied, which we ultimately discover. In an evolutionary state, such people, when they discover that the joy is not in all these things, there is no happiness in this kind of thing. We have to go beyond this. Once they discover this, then they become a special category of people. And these special category of people are the seekers. Of course, today I find so many seekers are lost. Especially in America, they are lost in various ways. We would say in all the cults or in all other things like drugs or homosexuality or whatever you may call it. They are lost into these, into violence. Many are indulging into violence or doing all kinds of things which are not for their ascent but are degrading and will take them down, not to their seeking but to their hell. But it is happening today. You can see it very clearly. It is happening because human beings do not understand that human awareness is a transitory phase. You have to go beyond it. And that beyond stage, the stage we have to reach, is the stage of yourself. To begin with, you have to become, first of all, self-realized, meaning you are to be born again. And to be born again, you have to allow the Kundalini to work it out. So what do we do? As people said, I told you yesterday, it is effortless, it is without any money. It just happens spontaneously. Now it happens that an enlightened light can enlighten another light. In the same way, I may be able to enlighten you, but you can enlighten many others. Like in India, we have someone who has enlightened 10,000 people and has done so much good to people that it is amazing. Even there are people like the President of India, we can say the President of the High Court, Judge of the Hague High Court, which is the World High Court, the President of that, he's got his realization and he's a Sahaj. So we have people of that caliber who are Sahajogis and who have felt the vibrations, who have become self-realized. But they are very humble people, extremely humble people. Indians are basically humble and they know who is a saint and who is not a saint. They are so sensitive that they know who is a saint, who is not a saint. But in the West, as we have now lost our power to feel the saintliness in a person, we do not know who is a saint, who is not a saint. So the first thing that has to happen to you to understand who is a saint, who is not a saint, is first to get your realization. Without the spirit expressing itself into your awareness, into your attention, you cannot make out who is a saint or who is not a saint. Like they crucified Christ for no reason at all, and they worshipped Hitler. The Jews, they refused to accept Christ. They refused. They said, no, we don't accept Christ, because Christ said that I am dying for your sins. They said, no, we don't believe in that. We must suffer. So they suffered. They had sufferings. If you ask for suffering, you will have sufferings. But if they had accepted Christ, at least one thing would have happened, they would not have suffered.
They asked for sufferings. They thought, unless and until we suffer, we cannot go to God. This was a very wrong idea, because Christ himself was a Jew. Himself, he took birth among the Jews. And it was the Jews he came to save. But they are the ones who refused to accept him, because they were blinded. They didn't want to see the point. In the same way, it has happened in every century. Any time any incarnation came, people did not want to accept. Not in India. I would say Indians are much more sensitive to spirituality because they are not so materialistic. They understand, because we have been for ages seeking and seeking from traditionally, so we know what this seeking is, what it means. For me, it's not difficult to talk to them about Kundalini. There I start on a different level altogether, because they know everything, whatever I'm talking, they know already what it is. Maybe not in the cities where the people are westernized, but they know. But for other people, I have to start it from A to Z. So this is the Kundalini we have got in 3.5 coils, and it has a mathematical calculation. Now, it's only Indians and the Buddhists, from Indians, I would say, believed in the non-being. They believe there's a non-being, being and non-being. What is that state of non-being? When you become the non-being, means when you go beyond your conditioning and ego, then you become the non-being. And once you become the non-being, then nothing can touch you. As I told you yesterday, who are standing in the water have fear of getting drowned in the water. But if you go to the boat, then you start seeing that the water is down below, it is not going to touch you. That state has to be achieved, is a non-being, is the fourth dimension within us. This is called also in Sanskrit the Turiya Dasha. Now you might say, why in India these people discovered all that? See now, the reason is India is a very ancient country. And there we didn't have these problems that you had to face when you came to America. You had to face the nature to begin with. Our nature is very kind. We can live under a tree, eat the fruits of the forest, and can enjoy ourselves. We don't need much in that country to cover ourselves or to have any elaboration. So the attention has been always inside to find out, why are we here? What are we doing here? Are we wasting our life? Are we doing any harm to ourselves or to others? Is it all right to exist as human beings, or is there anything beyond? This search has been there for thousands and thousands of years, and because of this seeking, they have been able to reach right conclusions that there is this Kundalini within us, and this Kundalini is to be awakened. And if she is awakened, then you can become self very easily. And this was the job I had to do. For that, I had to work very hard for days together to understand what was the problem with human beings, the permutations and combinations of problems that they have. And somehow I managed it. I think now mass realization is possible. Yesterday, despite some people being mischievous, you did get realization. This is God's work, and God's work will go on. Whether some people come and trouble you makes no difference. They are just like mosquitoes. They come and go away. Has no meaning at all. Because, you see, God's work is much greater than what they think of themselves. So it doesn't matter what happens or what people say or talk. The God's work will go on. But you must know it's a living work. It is not a plastic thing. You can produce thousands of plastic flowers very easily, but you cannot produce one single living flower. So when this living force has to act, it takes time. And it will take time, gradually it will grow, and you will be surprised that gradually it grows so beautifully that suddenly you find lots of people coming up and becoming. Because in Sahaja Yoga, what you become is important. It's the actualization. It is not some certificate or some organization that you belong to some organization or there is some certificate. But it is what you become. Your becoming is important. If you cannot become something, then you are no good in Sahaja Yoga. Many people who come to us, we find they improve a lot and they become very great also. But some people do not. They just waste it. Energy is all wasted. Whatever you may try, they do not. Sometimes they are so conditioned that we cannot improve them.
There we feel helpless about them because they do not want to cooperate also. And also they have many pressures on them. But 90% people go up very well and they manifest whatever they have achieved. Now the main thing is to understand that this mechanism exists within us. This energy exists within us. Now this is like a hypothesis for you. We need not accept it. It's an hypothesis, as one would put to a scientist. But scientists must have an open mind. They shouldn't have a closed mind. If they have a barrier, you cannot put anything before them. If they are scientists, they will have an open mind to listen to my hypothesis. And if it could be proved, then you have to accept it. If it is doesn't prove, then you can say that, all right, that's not proved so far, all right. So you have to wait and have patience with it. This is what it is in simple words, that it cannot be forced on. It cannot be humble before. You have to ask for it. Nobody can force you that you can become. I cannot guarantee. Yesterday I said, it's a fact. But still so many people got their realization, felt the cool breeze and felt the cool breeze out of their head. This you cannot do otherwise. All other things you can do, but this you cannot do, is to take out cool breeze out of your head, which is a factual thing and experience. But as I told you, that we live mentally much more than we live with reality. And mental projections can be anything, like a person who murders someone. Here's justification, I murdered someone because of this and this. But that justification does not allow you to get out of law, does it? No. You will be caught in the law. You cannot do it. Whatever is wrong, you are not supposed to do it. But that is human law. In the same way, there is God's laws. And if we go against God's laws, then what happens? That we are punished. Now today I am going to tell you about other awareness that one can have, that one should know about. I am talking about the super consciousness which is on top of our head. But when the attention moves to the left side too much or to the right side too much, then also there could be a very, very big problem. And the big problem can come because we are not knowledgeable about it. We do not know. What is unknown need not be divine, not at all. Now when you start, say, becoming extremely submissive, slavish, or you start following something very blindly, you start becoming fanatic about it, just without thinking what you are doing is not right or wrong. You just follow something like that. We call it the left side movement of the attention starts, where you start subduing yourself to something, subjecting yourself to something. Accept the slavery of some ideas. Accept the conditioning of some sort of theories. Now, once you start accepting such theories, mentally the attention starts moving towards the left side. And also some people have a capacity to possess you like that. They can possess you and can do like that, that you lose all your freedom and you become that kind of a person. Then at that time what happens, that you start moving from your conscious mind to the subconscious mind and then to the collective subconscious. If you move to the collective subconscious, then what happens to you? If you move to the collective subconscious, then a person becomes possessed. This possession comes to you through what we call the protein 52 or protein 58 in medical terminology. They say that if a person is vulnerable to cancer, it is triggered by the presence or entrance of protein 52 or protein 58. These are the names the doctors are given, which trigger the disease. And once that happens, then a person cannot get out of cancer, because then the triggering starts and he starts getting from bad to worse. This 52 and 58, where do you find it? According to doctors, you find 52 and 58 in the area
which is built within us since our creation. This area is placed within us. On the left-hand side, as you see, somebody can come and show. On the left-hand side, this area is placed. And this area, one enters very easily. Say you go on taking somebody's name. Nowadays it's a fashion to give you a mantra. Now start getting the mantras, going saying mantras. Now what happens? That you are not connected with the divine. And you start taking the name of some XYZ. So you are not connected, and you are just pressing hard your mind to get connected, but it cannot because the Kundalini has not arisen. So you move to the left side, and there you get caught up. And that's why you know in the cult people are so much mesmerized. In every cult people get mesmerized because they move to the left for the domination of these gurus and things, because they want to make money out of them, and then they cannot think of anything else. They just think this is the right thing. I was amazed at some of the cults. The gurus don't know even Sanskrit language. Some of them have come out of the jail and they have become gurus. And they have given mantras which are so funny that somebody has been given mantra of Inga. There's no word like Inga except for this word in a colloquial way is called Inga, when a spider or something, you can say a scorpion, has got the sting, that is called as Inga. And this scorpion, when this scorpion hits it to a person, is called as the Inga, means that biting. Now that's the mantra given to many people. I was shocked, and it was told not to tell anyone about it. So if you tell to anyone, he'll just start laughing and roaring with laughter. Another mantra I heard was Tinga, meaning when you show somebody like this is Tinga, in colloquial word, not in Sanskrit language. There is nothing like a jir and ing in Sanskrit language. It has no meaning. And everything is meaningful in Sanskrit. Even every syllable is meaningful. So such people have come over and have become great gurus, and they give you names, maybe the names of some proteins which exist and which enter into you, and you get possessed. So this left side movement is a very common thing, and once you get to this left side movement, you cannot get out of it. It's very difficult. So the people who have been to such people or to such enticement show immediately when they come to us for realization, and that we don't know how to deal with them. Because if you tell them you forget your guru, they don't like it. They go on contortions, their bodies start getting into contortions. They feel terrible, they cannot sit quiet, they cannot move out. But if you tell them that this was wrong, they don't want to accept, because they are still carrying on with that idea, and they don't want to believe that whatever they were carrying on was wrong, that they have to ascend. Even when they ascend, they take time. This is one very big problem we face. But as a result of the left side movement, you get most of the incurable diseases. For example, your AIDS disease that has come is because of the combination of the left side Muladhara center and heart. That's the one. Of course, it has to have Swadhisthana with it, left Swadhisthana is due to that. If somebody could cure these three centers of that person can be cured. Sclerosis comes from the same. If somebody is suffering from multiple sclerosis, same problem. It comes Muladhara chakra, void, and also sometimes the right heart, sclerosis. Most of the muscular troubles go like that. Then we have got cancer. Cancer could be due to any chakra which is on the left-hand side. Must be the combination of two chakras on the left-hand side, depending on where the trouble is. But when the cancer trouble comes into the center, then it starts ascending, then it starts moving, and you get galloping cancer. You can start going from one to another end, and it can finish off a person. That's how you can just be finished with the galloping cancer. Now when somebody is vulnerable, like I would say a person who is a very, very active person,
who is very much under shock all the time, is very, very active and hectic. Supposing he is getting up in the morning, reading newspaper, and getting up into his bath, and then getting ready somehow or other, and getting into his car, and then going out, and in a very hectic manner he lives, under shock, because he's reading horrible news, then he's seeing a big jam on the street, all these things are happening. He's so full of anxieties. Such a person is vulnerable to another thing called blood cancer. But for that also, the left arm, this center, is attacked. If left navi is attacked under these circumstances, such a person can get blood cancer. Supposing a mother is like that, she's a very hectic person, and she's trying to sort of do many things at the same time, and she's of that nature, then also the child can pick up from her. If a mother is a very extreme type of a person or has gone through shocks like that, I've seen people who have gone through wars and have come out of problems, their children also are very prone to troubles of the brain, and they also get it because of the left side movement. But as you go upward, as the chakras come upward on the left hand side, say the left agya is caught up and left swadhisthana is caught up, that means a person is completely possessed. But with that, if the heart chakra is caught up, or with that, if the Vishuddhi chakra is caught up, then one can become mad. And such people could be there. But they come mad, they become all right, then become mad. Like that they go on, ultimately they end up as mad people. அன்னையின் இந்த உரையின் தொடர்ச்சி நாளை கேட்கலாம். நாம் இப்பொழுது அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, தாங்கள் எங்களுக்கு அளித்துள்ள அனைத்திற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தங்களின் அன்பிற்கு நாங்கள் பணிவோடு நன்றி செலுத்துகிறோம். தாயே, இன்றைய நாளில் இந்த அமைதியான தியானத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தமைக்கும், நாங்கள் தங்களின் அருளுரையை கேட்பதற்கும் ஏற்ற சூழ்நிலையை அமைத்து தந்ததற்கும்
எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இன்றைய தியானத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். நாம் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.